அனைவருக்கும் வணக்கம். மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ்ச்சங்கமும் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் பெக் துறையும் இணைந்து நடத்தும் அறிவியல் அரங்கின் 12வது அமர்வு இன்று. இந்த இனிய நல் அறிவியல் அரங்கம் திருவள்ளுவர் வாழ்த்தோடு இனிதே தொடங்குகிறது. திருவள்ளுவர் வாழ்த்தை இசைக்க வருமாறு இசை கலைஞர் செல்வி சிவன்யா சுப்பு அவர்களை அன்போடு வேண்டுகிறோம். திருவள்ளுவர் நாமத்தை வாழ்த்துவோம். திருவள்ளுவர் நாமத்தை வாழ்த்துவோம். வாரி தீந்தமிழ் பாவலன் தேவ புலவன் மேலோன். தீந்தமிழ் பாவலன் தேவ புலவன் மேலோன். திருவள்ளுவர் நாமத்தை வாழ்த்துவோம். வாரி தேனினும் இனியன திருக்குறளை. தேனினும் இனியன திருக்குறளை தித்திக்கும் செந்தமிழில் வடித்தோன் வாளறிவன். திருவள்ளுவர் நாமத்தை வாழ்த்துவோம். வாரி பகுத்தறிவு பகலவன் பாமரனின் நண்பன். பகுத்தறிவு பகலவன் பாமரனின் நண்பன். பகுத்துண்ணும் பாங்கை போதித்த பெரியோன். பகுத்துண்ணும் பாங்கை போதித்தவன் பெரியோன். திருவள்ளுவர் நாமத்தை வாழ்த்துவோம். வாரி பொதுநீதி வகுத்தான் பொய்யில் புலவ. பொதுநீதி வகுத்தான் பொய்யில் புலவ. பொல்லாத குலத்திற்கொரு நீதியை சாடியவன் சான்றோன். பொல்லாத குலத்திற்கொரு நீதியை சாடியவன் சான்றோன். திருவள்ளுவர் நாமத்தை வாழ்த்துவோம். வாரி கல்வியை கண் என்றான். கல்வியை கண் என்றான். ஒழுக்கத்தை உயிர் என்றான். கல்வியை கண் என்றான். ஒழுக்கத்தை உயிர் என்றான். காலத்தை வென்று நம் நெஞ்சத்தில் நின்றவன் நெடியோன். காலத்தை வென்று நம் நெஞ்சத்தில் நின்றவன் நெடியோன். திருவள்ளுவர் நாமத்தை வாழ்த்துவோம். வாரி வாழ்த்துவோம். வாரி வாழ்த்துவோம். வாரி அருமை. மிக நன்றாக பாடிய இசை கலைஞர் சிவன்யா சுப்பு அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுக்கள், வாழ்த்துக்கள். அன்பர்களே, மீண்டும் உங்களை இன்று சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. நேற்று பிற்பகல் 3 மணி அளவில் மிக அருமையானது ஒரு நிகழ்ச்சி. 3 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை 2 மணி நேரம் அந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது. உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். நேற்று நடந்தது கோவிட்டின் கதை, மக்கள் விழிப்புணர்வுக்கான பல்மூடக வழிகாட்டி, டிஜிட்டல் கெய்ம். அத இந்திய அரசின் அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துறையினுடைய செயலர் ப்ரொஃபசர் அசுதோஷ் சர்மா அந்த நூலை வெளியிட்டார். அந்த வெளியிட்டதே நம்ம ஒரு டிஜிட்டல் பிரசன்டேஷனா பண்ணியிருந்தோம். அதை பண்ணது நம்முடைய தொழில்நுட்ப வல்லுநர் டாக்டர் நாகப்பன்.
ரொம்ப அருமையா ஒரு ஸ்கிரீன் விலகி அந்த புக்குக்கு ஒரு 2 லைட் போட்டு ரொம்ப அருமையா பண்ணியிருந்தாங்க. நல்ல ஒரு காட்சி. அந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கியது பேராசிரியர் ரஞ்சனா சரண் அவர்கள். அவர் அண்ணா ஆதர்ஷ் மகளிர் கல்லூரியில கணினி துறையினுடைய பேராசிரியராக இருக்கிறார். அதனால ரொம்ப ஆர்வமா பண்ணாங்க. அந்த இதை வேணா மற்றவங்க வராதவங்க பார்க்கட்டுமே, உங்கள்கிட்ட இருக்கா ஸ்லைட் இருக்குமா ஷேர் பண்ண முடியுமா? ரஞ்சனா அங்க இருக்கா? இப்ப இல்லாட்டாலும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பண்ணுங்க. ஏன்னா ஏதாச்சும் ஒரு இன்பிட்வீன் போட்டு காட்டலாம். யார் யாரையோ that was a very good presentation yesterday. என்ன? அதனால அது மட்டுமல்ல, இன்றைக்கு மிக நல்லது ஒரு தலைப்பு. அதுவும் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் DRDO டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இயக்குனர். ஐஐடியில அவங்களுடைய ஒரு பகுதி இருக்கிறது. அதுல இனோவேஷன்ஸ் என்கிற அந்த அதாவது நமது மிக அருமையான ஒரு அவங்க இன்றைய சிறப்பு ரிசர்ச் அண்ட் இனோவேஷன்ஸ் என்கிற அந்த ஒரு இதுல துறையினுடைய இயக்குனராக டாக்டர் வி நடராஜன் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள். அதுவும் ரிசர்ச் அண்ட் இன்னோவேஷன் சென்டர் இந்த ஐஐடி மெட்ராஸ், நம்முடைய சென்னை ஐஐடி உலகளவிய பெயர் பெற்றது. அந்த நிறுவனத்துல DRDO நிறுவனத்தினுடைய இயக்குனராக இருக்கிறார் டாக்டர் நடராஜன். அவர் அவரை பற்றிய பல்வேறு தகவல்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு இருக்கின்றார். மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் துணைவேந்தர், தற்போதைய இப்பொழுது அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் அதாவது சென்டர் ஃபார் டெவலப்மெண்ட், சென்டர் ஃபார் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் அண்ட் டிரான்ஸ்பர் துறையினுடைய இயக்குநராக இருக்கின்ற பேராசிரியர் டாக்டர் பாஸ்கர் அவர்கள் அறிமுகம் செய்ய இருக்கின்றார்கள். ஆக சிறப்பு விருந்தினர்களையும் அறிமுகம் செய்ய இருக்கின்ற பேராசிரியர் டாக்டர் பாஸ்கர் அவர்களையும் வருக வருகை என வரவேற்று மகிழ்கின்றோம். நம்முடைய அமைப்பினுடைய இணைத் தலைவர் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் முனைவர் பொன்னுவைக்கு அவர்களை உங்கள் அனைவரின் சார்பிலும் வரவேற்று மகிழ்கிறோம். அதே போன்று இந்த தொடரினை தொடக்கம் முதல் என்னோடு ஒருங்கிணைத்து நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறார் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பில் பெக் துறையினுடைய அந்த பல்கலைக்கழகத்தின் பெக் துறையினுடைய இயக்குனர் பேராசிரியர் முனைவர் ரவிச்சந்திரன் அவர்களை வருக வருகை என்று வரவேற்கிறோம். இன்றைய நிகழ்விலே நன்றி நவில இருக்கின்றார் அதே துறையினுடைய இணையதள ஒருங்கிணைப்பாளர் பேராசிரியர் முனைவர் நடராஜமூர்த்தி அவர்களை வருக வருகை என்று வரவேற்று மகிழ்கிறோம். அன்பர்களே, இந்த நமது அறிவியல் அரங்கம் இது 12வது அமர்வு. ஒவ்வொரு அமர்விலும் ஒவ்வொரு புது விதமான தலைப்புகளை அந்தந்த துறை வல்லுநர்கள் வழங்கி அதை நாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக எண்ணற்ற இளைஞர்களுக்கு சொல்லி மகிழ்கின்றோம். இந்த நிகழ்ச்சியிலே பேராசிரியர்கள், அதாவது பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் மாணவ செல்வங்கள் தவிர மற்ற பல்கலைக்கழகங்களின் மாணவர்களும் பேராசிரியர்களும் அவரவர் இல்லங்களில் இருந்து கேட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இல்லங்களில் இருந்து இந்த அறிவியல் அரங்கம் நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் அனைத்து உள்ளங்களையும் நாம் பாராட்டி அவர்களையும் வருக வருகை என்று வரவேற்று மகிழ்கின்றோம். இந்த இனிய நல் நிகழ்விலே தலைமையேற்று பெருமை சேர்க்க வந்திருக்கிறவர் தான் பேராசிரியர் டாக்டர் கே பாஸ்கர். அவர் என்னுடைய இனிய நண்பர். அவர்தான் டாக்டர் நடராஜன் அவர்கள் என்னுடைய நண்பர். அவரை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அழைக்கலாமே என்று கூறினார். ஆக அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை உரை நிகழ்த்த வந்திருக்கின்றார்கள். டாக்டர் நடராஜன் அவர்களை அறிமுகப்படுத்த இருக்கிறவர் மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ்ச்சங்கத்தினுடைய அன்பர், திருக்குறள் அறி தொண்டர், பேராசிரியர் முனைவர் விஜயலட்சுமி ராமசாமி அவர்கள். ஆக நான் முதலில் அறிமுகம் சென்று சொன்னது அவர் என்னிடம் அவரை அறிமுகப்படுத்தினார். அதனால இன்றைக்கு தலைமை தாங்க வந்திருக்கின்ற மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் துணைவேந்தர், அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் சென்டர் ஃபார் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் அண்ட் டிரான்ஸ்பர் மையத்தினுடைய இயக்குனர் டாக்டர் பாஸ்கர் அவர்களை இப்பொழுது தலைமை உரை ஆற்றுமாறு பணிவன்போடு வேண்டுகின்றோம். அனைவருக்கும் வணக்கம்.
most respected the former Vice Chancellor Ponnavaiko, and my friend and Mailai Tiruvalluvar Tamil Sangam Secretary Seyon, and the distinguished invited speakers of today's program, and my long-term friend Dr. Natarajan, faculty members from Bharathidasan University, and the office bearers of Mailai Tiruvalluvar Tamil Sangam, students, participants. Good morning to all of you. I am very happy to participate in this program, and I know that this program is successfully going on. It is the 12th event as indicated by Dr. Seyon, and we need to have these programs not only with Bharathidasan University. I think these programs should continue all over the country with many academic institutions, because today, as you can also hear from Dr. Natarajan, and this entrepreneurship is very, very important, because we have been talking quite some time about the unemployment problems, and the graduates are not fit for employment. And because whenever you have a lot of demand, automatically we make our students to fit for the employment. The problem today is the unemployment. And as we all know that the government of India under new education policy, it also emphasized that the students should acquire proper skills instead of rote learning. Because because I used to interact with my students in Anna University, as you all know, in the Gindi campus, the topmost students who are successful in the +2, they come for engineering education. When you ask them, how did you get 100 out of 100 in physics and chemistry, he will or she will tell that, tell me sir page number, I will tell you the answer in which line. That means that is the kind of the rote learning, the memorizing skills they have. Unfortunately, the education system and examination system has happened such a way that, and people should remember and then reproduce what they know according to the questions. I think this what exactly in the new education policy also, because the academicians has been emphasizing for quite some time, but now the government of India has come up with a policy, and when you read carefully through the policy, you can see that, and the students are prepared for overall skill development. It's not only related to their domain knowledge in the specific area where they are studying, but also they should learn various technical skills. For example, it is very obvious if you may be having a BE electrical engineer at home, but you will be reluctant to fix the fuse when there is a problem in the electrical power supply. The same thing happens in many degree programs. I think this has to be solved. Therefore, when we talk about innovation and entrepreneurship, and the most important contribution should happen from academic institutions, that should start from school education, because in the school education, the student and the teacher interactive based education system should be there, and the teacher should encourage the students to participate in the interaction, and so that during the process we not only improve the communication skills of the young students, but also we also encourage them to take questions, to ask questions. Okay. And because even in the prime institutions like Anna University students, you see that at the end of the class the students are very reluctant to ask the questions. The teachers are desperate whether they have really understood or not understood the subject. It looks like whether they understood totally or not understood totally. That is the kind of situation. And therefore, in the school itself, when this questioning attitude among the young children should be created, because the questioning minds alone lead to an innovative ideas, and the innovative ideas will lead to the invention. And when there are more and more inventions, these inventions automatically, if it is a societal application or technological application for various sectors, that will evolve as an industry. I think that is very, very important. Though unfortunately, we have the large number of young population, large number of educational institutions, and we have better intellectuals,
but we failed in promoting entrepreneurship in this country, particularly in the technology oriented areas. Because today, when we talk about the modern living standards, in the modern living standards, we need to have a technology based lifestyle, whether it is education or even at home or communication or transportation. Everywhere you see, there is a latest technology is augmented. Therefore, though we have come up to this level in terms of economic development, it is a right time that the government of India and also the state governments invest a large amount in the R&D sector. When you look at in the global perspective, and in terms of per capita investment and R&D is very, very poor in India. Though in total spending we are number 6, but still you today you see that the China is number 1 in terms of investments in R&D. Therefore, as envisaged in the new education policies, and if 6% of GDP is invested in higher education and related research and development, I think we can expect a lot of innovation. And I am extremely happy that Professor Natarajan is talking about the innovations in defense research and development laboratories and the entrepreneur opportunities. Because once upon a time, it used to be that the defense technology is a very secret, and also it is to be developed only the government-based organizations all over the world. But that concept has been changed quite some time ago, even 30 years ago in Western countries, and maybe during the last 10-15 years in our country also, the R&D development for the defense activities has been encouraged with the partnership with the companies. I think today for our Indian defense, many private companies are also involved in the development of technology, so that we are in the forefront of this technological advancement. And when you take it particularly in the defense areas, the missile technology what we have developed in this country is the best in the world, and with most cost affordability. And not only during the development of these technologies for the defense application, I think our defense also contributed um, for the public use. For example, one simple example is, as you all may be knowing also, like the Dr. Kalam is very passionate about how to improve the quality life of these polio affected children. And when it comes to the artificial limb, and it used to weigh about more than 4 kilograms. And it is difficult for the children to move with this kind of artificial limb. And then he could interact with the scientist of DRDO. And in DRDO for the Agni missile, they use a glass and polypropylene based material, which is a very lightweight, which is about 300 grams. See the 300 gram and 4 kilograms, you see the how much difference. And also the cost has been also completely reduced, less than 1,000 rupees. And that means whatever the technology which is being adapted in the defense areas, that can be also used for the common man. And now it has changed up, it has given life to the lot of people who are affected with this polio. And it is the companies are manufacturing and producing it. And one more example is also the stent to remove the block in the heart. And because previously, it used to be just one company in this country, and then one cost of the stent is more than a lakh. Now you can see that the stents are available, high quality stents are available even at 30,000 rupees. And these are also the contributions of the research and development laboratories of the DRDO. These are just two examples. I think when we talk about the Kalam, and used to also recall these innovations. Therefore, it is very, very important that the academic institutions concentrate more and more on research and development. And now it is also under the NAC accreditation program. And every educational institution, there should be an entrepreneur cell. And if there is an entrepreneur cell, and if there is a research related activity, because the R&D development is a beginning process of an entrepreneur, okay, and which is the first stage of any product development. Therefore, when it comes to various stages like incubation, and then a product development, and then marketing, and then finally it comes to the a common man use. I think these kind of emphasis is now being given
both by the state government and the central government. In the central government also to encourage the entrepreneurs, and they have the Atal incubation programs. If the students are having a small idea, an innovative idea, and that innovative idea can be materialized into product by getting into these kind of Atal incubation centers. For example, in Anna University under Atal incubation center, and the MHRD has given 10 crores. And we also have, even for the Center for Technology and Development and Transfer, where I am heading as a director, we have a center called Technology Enabling Center. The very objective of the Technology Enabling Center is to mine the technologies available or being developed by the students and faculty members. Therefore, there is a team of people who interact with the students, with the faculty members, because many times they file patents, and then we may be having lot of patents and publications, but the products are not coming out. And it is also because when you look at the website of Anna University, you can see that more than 700 patents are available in our website. But when it comes to the technology transfer, not even 20 technologies being transferred. Therefore, many times the professor and students, they may not be having the confidence that these can be marketed. Therefore, this to activate this confidence among the students and faculty, this Technology Enabling Center interact, and then they make a draft based on the IPR. And then we also interact with the small scale industries, SMSEs, and then MSMEs, and then we popularize some of the companies. Now the companies are coming forward. Therefore, it is very, very important that the entrepreneurship program needs to be developed. And as I told in the beginning, and this program, the programs like this entrepreneur development program being organized with Bharathidasan University, it has to be continued with many institutions also. And we should also, the participants who are participate in this program, kindly encourage your student and youngsters to participate in the program. That is very, very important, because you and me, the elders talking alone is not important, because we have already, most of us maybe already crossed 40 or 50. At least I could see the faces in the video. But the youngsters should take it up, because the entire world depends on India, because we have large population. That's why even in the education policy also, we have to prepare our children not just for the Indian citizens. We have to make them as a global citizen, to be a globally competitive, and they should be not only in other sectors, but they should be also competitive in the entrepreneurial areas, because which is very, very important, particularly the countries like India. And with these few words, I thank Mailai Tiruvalluvar Tamil Sangam and Bharathidasan University for giving me this opportunity. And also I am extremely happy that my friend Dr. Nadarajan, and because we know each other since 1985, he is a well-disciplined man. Discipline means Nadarajan, that what we used to say when we are living in hostels and when we conduct the research. And he is a 24/7 personalities. You can see that midnight, 1 o'clock, 1:30, you can see him still working in the laboratories. He has contributed a lot in the DRDO, because he worked in Delhi, the solid state physics laboratory, and he also has a long association with NPOL, which is underwater related, defense related, naval research applications. He has done a lot of work, and today he is heading in Chennai in the innovative R&D laboratory, and I think he has many things to share with us. I am extremely happy that today he is joining, and maybe his lecture will be beneficial to most of our young students, to motivate them to pursue and then participate in the entrepreneur related activities. With this, I thank each and every one of you for your patience, for listening to me. Thank you very much. ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார். நல்ல அருமையான ஒரு இதை இன்றைய இளைஞர்களுக்கு எது தேவையோ அதை நல்லா சுட்டி காட்டியிருக்கீங்க. அதற்கு நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்கள். அது மட்டுமல்ல, டாக்டர் நடராஜன் பற்றி மிக அருமையான நல்ல தகவல்களை எல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க. இன்னும் பல தகவல்களை அவரை பற்றி சொல்ல இருக்கிறார். அறிமுக உரை நிகழ்த்த இருக்கின்ற பேராசிரியர் விஜயலட்சுமி ராமசாமி அவர்கள். ஆகையினாலே இப்பொழுது அறிமுக உரை செய்ய இருக்கின்ற பேராசிரியர் விஜயலட்சுமி ராமசாமி அவர்களே வருக. இன்றைய சிறப்பு விருந்தினரை பற்றிய உங்களுடைய அறிமுக உரையை தருக. அவர்கள் ஸ்டெல்லா மேரி கல்லூரியில தமிழ்துறை தலைவராக, பேராசிரியராக பணியாற்றியவர். அவருடைய நாட்டுப்புற இலக்கியங்களில் மிகுந்த ஆய்வும் தோய்வும் உடையவர்.
நம் அறிவியல் பூங்காவில் தொடர்ந்து எழுதி வருகிறார். எதை பற்றி என்றால் தானிய வகைகளை பற்றி. கம்பு, கேழ்வரகு, சோளம், சாமை என்று பல்வேறு தானிய வகைகளை பற்றி எல்லாம் நல்ல தமிழில் அழகாக எழுதுகிறார். நம்ம அறிவியல் பூங்காவினுடைய நோக்கமே அறிவியல் தொழில்நுட்ப கருத்துக்களை இளைஞர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் கொண்டு செல்வது. அதில் இவருடைய பங்களிப்பு மிகுதியாக உண்டு. பேராசிரியர் விஜயலட்சுமி ராமசாமி அவர்களை வருக, வந்து உங்களுடைய அறிமுக உரையை தருக. அனைவருக்கும் வணக்கம். செய்யும் தொழிலை தெய்வமென கொண்டு மனதில் நல்ல குறிக்கோளை ஏற்படுத்தி கொண்டு எந்த தொழிலையும் நாம் சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்ற முனைப்போடு மனதில் உறுதி வேண்டும், வாக்கினிலே உண்மை வேண்டும், நினைவு நல்லது வேண்டும், நெருங்கின பொருள் கைப்பட வேண்டும் என்ற பாரதி வரிகளுக்கு ஏற்ப வாழ்ந்து காட்டிக் கொண்டிருப்பவர் தான் விஞ்ஞானி முனைவர் வி. நடராஜன் அவர்கள். வேதநாயகன், வேதியர் நாயகன், ஆதிநாயகன், ஆதிரை நாயகன், மாதிநாயகன், மாதவநாயகன் என்று சொல்லப்படும் தில்லை நடராஜ பெருமான் விஞ்ஞான உலகிற்கு, அறிவியல் ஆய்விற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டாக விளங்கி கொண்டிருப்பதை நாம் தில்லை பெருமானின் பெயர் இவருக்கு இருப்பதையும் பொருத்தி பார்க்க வேண்டும். இந்த பெயர் பொருத்தம் காரணமாகத்தான் இவரும் அறிவியலோடும் பொறியியலோடும் ஆய்வு செய்து வெற்றி கண்டு கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லி மகிழ வேண்டும். இதுதான் அவருடைய பெயர் பொருத்தம் என்பது. இவர் கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் படித்து இளங்கலை பட்டம் பெற்று, சென்னை கிண்டி காலேஜ் ஆஃப் என்ஜினியரிங்கில் எம்எஸ்சி படித்து, பின் கிறிஸ்டல் குரோத் சென்டர் என்னும் படிக வளர்ச்சி மையம் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர் பட்டம் பெற்றவர். எண்ணிய முடித்தல் வேண்டும், நல்லவே எண்ணல் வேண்டும், திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும், தெளிந்த நல் அறிவு வேண்டும் என்றபடி திண்ணிய நெஞ்சத்தோடு தெளிந்த நல் அறிவால் கல்வி தகுதியை பெற்றுக்கொண்டு 1988 மார்ச் மாதம் இவர் DRDOவில் சேர்ந்து பல திட்டங்களிலும் நிகழ்ச்சிகளிலும் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டவர். செமி கண்டக்டர் மெட்டீரியல்ஸ் வெப்பம் கடத்தும் பொழுது ஏற்படுத்தும் இமேஜை கண்டறிந்து இன்ஃப்ராரெட் டிடெக்டர்ஸ் கண்டுபிடிப்பதிலும், நீருக்கடியில் ஒலியியல் கருவிகளை கப்பல்கள் மற்றும் நீர்மூழ்கி கப்பல்களில் உள்ள டெவலப்மெண்ட், சோனார், டிரான்சிஸ்டர்ஸ் முதலியவற்றை பற்றிய ஆராய்ச்சியிலும் மேம்பாட்டிலும் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டவர். இவ்வகையில் நீருக்கடியில் ஒலியியல் சோதனை மையத்தை ஏற்படுத்தி மொத்த ஆசிய பசிபிக் பகுதிகளிலேயே தனித்துவம் பெற்ற மையம் என்ற பெயரையும் நிலைநாட்டிய சிறப்பு இவரையே சாரும். இவர் சென்னை வருவதற்கு முன் கொச்சியில் உள்ள லாட்டீரியல் சயின்ஸ் ஆஃப் என்ஜினியரிங்கில் குழு தலைவராக, திட்டங்களின் இயக்குநராகவும் இருந்து கடல்சார் ஆய்வகத்திலும் பணியாற்றியுள்ளார். பென்சில்வேனியா ஸ்டேட் பல்கலைக்கழகத்தில் போஸ்ட் டாக்டோரியல் ஃபெலோ ஆக 2002 இருந்திருக்கிறார். 3 காப்புரிமைகளையும் சர்வதேச இதழ்களில் 75க்கும் மேற்பட்ட கட்டுரைகளையும் எழுதியுள்ளார். மைக்ரோ அண்ட் ஸ்மார்ட் டிவைசஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் என்ற புத்தகத்திற்கு ஓர் அத்தியாயத்தையே இவர் எழுதியிருக்கிறார். பல நிறுவனங்களில் ஆயுள் உறுப்பினராகவும் உள்ளார். 2009 DRDO லெபரட்டரி சயின்டிஸ்ட் ஆஃப் இயர் என்ற விருதையும் பெற்ற பெருமைக்கு உரியவர் இவர். இந்திய பாதுகாப்பு பிரதிநிதி குழு சிங்கப்பூர் இதில் உறுப்பினராக இருக்கிறார். இத்தகு சிறப்புகளை எல்லாம் பெற்றிருக்கக்கூடியவர் நம் முனைவர் வி. நடராஜன் அவர்கள். அவர்கள் IIT மெட்ராஸ் ரிசர்ச் பார்க்கில் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு மையத்தில் விஞ்ஞானியாகவும் இயக்குநராகவும் 2016 இருந்து பணியாற்றி வருகிறார். ஒரு தரமான அதிநவீனமான சென்சார்களையும் மற்றும் தொழில்நுட்பங்களையும் பாதுகாப்பு துறையில் பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் உருவாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் கல்வித்துறையுடன் தொழிற்சாலையில் உள்ள R&D உடனும் சேர்ந்து செய்வதற்கான தலைமை பொறுப்பை இன்று வரை ஏற்றுள்ளார். இவர் பல பொதுத்துறை நிறுவனங்களுடனும் தொழிற்சாலைகளுடனும் தொடர்பு கொண்டு உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுக்காக
தம்மை ஈடுபடுத்திக் கொண்டுள்ளார். எத்தகு தகுதிகள் இவருக்கு இத்தகு பதவிகளை கொடுத்தது, அதாவது எத்தகு தகுதிகள் இவருக்கு இத்தகு பதவிகளை கொடுத்தது என்று நாம் எண்ணி பார்த்தால், இத்தகுதிகள் இத்தகு பதவிகளை கொடுத்தது என்று ஒற்றை வரியில் சொல்லிவிட முடியாது. தகுதி என்ற சொல்லையே நாம் எண்ணி பார்த்தால், தா என்ற தன்னம்பிக்கை, கு என்ற குறிக்கோள், தி என்ற திட்டமிடல் என்ற இம்மூன்றையும் திறம்பட இவரிடம் இருந்ததால் தான் பதவி என்ற பா என்ற பணிவும், தா என்ற தன்னம்பிக்கையும், வி என்ற விடாமுயற்சியும் என்ற முத்தான 3 குணத்து திறத்தால் இவர் இப்பதவியில் உள்ளார் என்பது இவருடைய அவங்க ஆடியோ கட்டாயம் நினைக்கிறேன். அவங்க முடிக்க போதும். தகுதியும் பகுதியும் பதவியும் பற்றி மிக அருமையானது ஒரு சொல்லி அந்த ஆடியோ ஏதோ போய் அவங்கள்ட்ட கம்ப்யூட்டர்ல அல்லது பவர் சப்ளை போய் ஃபெயிலியரா இருக்கலாம். நண்பர்களே, மிக அருமையாக அறிமுக உரை ஆற்றிய இன்றைய சிறப்பு விருந்தினரை பற்றி அறிமுக உரை ஆற்றிய பேராசிரியர் விஜயலட்சுமி ராமசாமி அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றி. நமது தலைவர் பேராசிரியர் டாக்டர் பாஸ்கர் அவர்கள் இன்றைக்கு நம்ம சிறப்பு விருந்தினரை பற்றி சொன்னார். சிறப்பு விருந்தினர் அண்மையில தான் த ஹிந்து தமிழ் நடத்திய ஒரு அருமையான ஒரு அரங்குல பேசின அவருடைய தகவல்கள் எல்லாம் த ஹிந்து பத்திரிகையிலையும் வந்திருந்தது. அதையும் நான் படிச்சேன். ரொம்ப அருமையான இது. அன்றே நான் கூப்பிடணும்னு நினைச்சேன். அதுக்கிடையில பாஸ்கர் சார் சொன்னார், மாதிரி என்னுடைய நண்பர் தான். ரொம்ப மகிழ்ச்சி. விடாமுயற்சி, அவர் சொன்ன மாதிரி, மேடம் சொன்ன மாதிரி விடாமுயற்சி, அவருடைய டிசிப்ளின், நல்ல ஒழுக்க நெறி, ஆய்வும் தோயும் அவருடைய கல்வியிலும் பணியிலும். அவர் நான் சொன்ன உடனே இன்னைக்கு நான் ஃப்ரீயா இருக்கேன் வரேன்னாரு. அந்த மாதிரி சொல்ல எத்தனை பேர் இன்னைக்கு சொல்றாங்க, எல்லாரும் வேலை இருக்குன்னு தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அவருக்கு எல்லா நேரமும் நான் வேலை செய்வேன் என்பதை அவருடைய பதிலே நமக்கு தெரிவிக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, அவர்கள் பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பத்தின் புதுமை, அதுல நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு என்று சொல்ல வருகிறார். அத்தகைய பெருமகனார் இன்றைக்கு நமக்கு கிடைத்திருக்கு. நாம ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த தொழில்நுட்பம், அந்த தொழில்நுட்பம் சார்ந்த இளைஞர்களுக்கான தொழில் முனைவோர் வாய்ப்பு, வேலை வாய்ப்பு, இவற்றை பற்றி எல்லாம் ஒவ்வொரு அரங்கிலும் சொல்லி வருகிறோம். என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள், பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக மாணவ செல்வங்களும் மற்ற அனைத்து கல்லூரி மாணவர்களும் இந்த உரையை நன்றாக பதிவு செய்து கொண்டு அவர்களுக்கு எந்தெந்த வகையிலெல்லாம் அவர்கள் முன்னேற முடியுமோ அதற்கு ஒரு தூண்டுகோலாக இந்த உரையை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி, இப்பொழுது சிறப்பு விருந்தினர் டாக்டர் நடராஜன் அவர்களே வருக, உங்கள் சிறப்புரையை தருக. 40 மணித்துளிகள். வணக்கம் அனைவருக்கும். இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கேற்கிறதுக்கு பாஸ்கர் அவர்களும் சியான் அவர்களும் என்னுடைய பழைய ஒரு இது போல உள்ள ஒரு அமரிலே பங்கேற்றேன். அது நேஷனல் டிசைன் அண்ட் ரிசர்ச் ஃபோரம் என்று இருந்தது. அது எல்லா கல்லூரி அல்லாத மற்ற ஸ்கூல் குழந்தைகளுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது. அதுவும் தமிழிலே பேச வேண்டும் என்று கூறினார்கள். அதுக்கேற்ப நான் தயார் செய்து தமிழில் பேச செய்தேன். இதில் என்ன குறை என்றால், ஆங்கில சொற்களிலே நாம் பேசி கொண்டிருக்கிறோம், எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். அப்போ திடீரென தமிழ்ல அந்த சரியான சொற்களை உபயோகப்படுத்த வேண்டும். அது மட்டும் கஷ்டமாக இருந்தது. ஆனால் இப்போது நான் அதனை சரி செய்து கொண்டேன். நான் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் மாறி மாறி பேச இருக்கிறேன். ஸோ இந்த அமைப்புக்கு, எம்டிஎஸ் அமைப்புக்கு மிக்க நன்றி. நான் என்னுடைய பிரசன்டேஷனை ஆரம்பிக்க இருக்கிறேன். ஓகே, என்னுடைய இது தெரியுதாங்க? நல்லா தெரியுது. ஓகே, வணக்கம். இன்னோவேஷன் இன் டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜி அண்ட் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் என்டர்பிரினர்ஷிப். நேற்று மதியம் ஆல்மோஸ்ட் இதே நேரத்தில் தான் வைஸ் அட்மிரல் மோகன்தாஸ் என்பவர் எம்ஐடியிலே படித்தவர். 35 வருஷங்களுக்கு முன்பு
ஸோ எம்ஐடி அலுமினி அசோசியேஷன் நடத்தினார்கள். அதிலும் இது போல தானே டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜிக்கு எப்படியெல்லாம் நம்மளுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்க முடியும். அதுபோல அதிலேக்கு மேனுஃபேக்சரிங் பற்றி கூடுதலாக பேசப்பட்டது. நான் இப்போது என்டர்பிரினர்ஷிப் எப்படியெல்லாம் டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜியில் உபயோகப்படுத்த முடியும் என்பதை பற்றி நான் பேச இருக்கிறேன். DRDO என்று பார்க்கும்போது இது ஒரு 3 சுழல் சக்கரங்கள் போல உள்ளது. ஏனென்றால் இது ஆர்மி, நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸ், அதனால 3 வகையான எல்லா குறிப்புகளுக்கும் உபயோகப்படுத்த வேண்டும். அதனால எங்களுடைய டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மி, நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்து பேராமிலிட்டரி ஃபோர்ஸஸ்க்கு ரொம்ப முன்னுரிமை தர்றோம். ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்டேட்டஸ் ஒரு ப்ராப்ளம்னா மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்நாட்டிலே நடக்கிறது. அதுக்கு வேண்டிய பேராமிலிட்டரி ஃபோர்ஸஸ்க்கான உபகரணங்கள் நம்மளுடைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஆர்மி, நேவிக்கு மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுக்கும் உபயோகப்படுத்தலாம். அப்போ இது வந்து DRDO பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்க விரும்புகிறேன். இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 லெபார்டரிஸ் உள்ளது. 7000 விஞ்ஞானிகள் பணி செய்கிறோம். இதில் கிட்டத்தட்ட 12,000 மற்ற ஒர்க்கர்ஸ், அதாவது டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் லெவலில் இருக்கிறாங்க. அதுவும் இல்லாமல் ஒரு 11,000 பேர் நம்மளுடைய இதுக்கு வேண்டிய நம்மளுடைய வேலையெல்லாம் செய்வதற்கான மற்ற அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப்ஸும் இருக்கிறாங்க. இது பார்க்கும்போது என்ன, ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து விஷன். ஸோ வாட் இஸ் த விஷன் ஆஃப் DRDO? டு மேக் இந்தியா ப்ராஸ்பரஸ் by establishing world-class science and technology base and provide our defense services decisive edge by equipping them with internationally competitive systems and solutions. Internationally competitive systems and solutions சொல்லும் போதே நமக்கு மற்றவர்களோடு ஒப்பிட வேண்டும். அதாவது நம்மளுடைய டெக்னாலஜிக்கல் லெவல், நம்மளுடைய ஃபோர்ஸஸ் ஆர்மி, நேவி அண்ட் ஏர்ஃபோர்ஸ் உபயோகிக்கிற எல்லா சிஸ்டமும் இன்டர்நேஷ்னலே காம்படிட்டிவாக இருக்க வேண்டும். அதுக்கு வேண்டிய இது என்ன, நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், அதுதான மிஷன். Design, develop and lead to production of state-of-the-art sensors, weapon systems, platforms and allied equipment for our defense services, and also to provide technological solutions to the services to optimize combat effectiveness and to promote well-being of the troops. Develop infrastructure and committed quality manpower and build strong indigenous technology. So when you are talking about sensors, whether it is meant for Army, Navy or Air Force, and also for different conditions. If you take Army, you need a sensors that works best for the soldier. When he works in Siachen, he needs to have a proper clothing. When he has a proper clothing, he needs to have good food. And when he has to be a 24/7 soldier, for staying for nearly 6 months in that such a treacherous situation, then he needs to be psychologically fit. That is very, very important. You might have the best weapons, but he needs to work psychologically. So we work on psychology, how to make the soldier fit even in that difficult conditions, because he is away from the family. He has his own personal conditions where we cannot even drink a cup of water. He has to heat it, or in order to heat that water, to have some water, he has to walk few kilometers to heat them and then have some cup of water. And likewise, you can imagine the situation. Similarly, if we have a soldier working in the desert, he needs to have that clothing, that kind of food, that kind of environment to withstand, say, 50 or 55 degree plus Celsius. Plus, if a soldier is in a battle tank, then the temperature is much higher still, in spite of air conditioning. He has to maintain the conditions.
So the equipment needs to be performed. If you have a sailor who is in a ship, it is totally different. If a soldier is in a submarine, it is totally different. Or if he is in a very wet conditions, like in Arunachal Pradesh or areas like that, where it is continuously raining in the pouring wet, high humidity conditions, he needs to withstand those conditions, and then you need to develop a weapon that works in all these environments. So you just, for example, if you make a rifle which is suitable for working in a desert terrain, may not work best in the high altitudes. In a similar way, if it has to work in a highly moist environment like a high humidity in a ship or a submarine, it has to be totally different. So we need to develop products for all these different conditions and terrains. And also to be compact effectiveness, this is what I already mentioned, and develop infrastructure and committed quality manpower and build a strong indigenous base. So when you're talking about quality manpower, this is where we need to have a very good, everybody who aspires to be a soldier cannot be taken for his commissioning in the defense services. So we need to have a very good psychological base for testing them, whether they are fit to take up a soldier like occupation. And also if a person is fit to be a soldier, cannot be good as a sailor on a ship or a submarine, needs to have a different type of temperament. Or if you want to be a best pilot, then you not only need to be physically fit, but also you should be technically capable of in handling such a situation. So this is where different technologies that are available needs to be employed. And what are the areas? See, we need to develop not only the state-of-the-art strategic equipments, but also you need to have a tactically military hardware. So that is what I implied. Whatever you works in the Siachen may not work in the desert or on the ship or on the submarine. So accordingly, we need to design them, and for that we work in different areas. So one is aeronautics, where we have nearly about 7 laboratories working in the aeronautical areas, right from designing a aircraft to manufacturing it, testing it. This becomes very, very critical. That's why in a product, whenever you say whether it is a milk qualified, then you don't think second and then you accept it. So that is where the milk qualification comes, which takes a very, very long period. For example, in aeronautics, right from the design board to be used as a product on the battlefield, it takes almost 18 years, right from the design, manufacturing it, making it combat worthy. That means you have all the clarifications done and the certification for the airborne characteristics, and then using even a simple armament onto an aircraft needs several certifications. And similarly, right from the clothing for the pilot to the glass that he uses, the goggles he uses, the microphone that he uses, and the emergency chair which ejects the pilot from the aircraft, that needs to be used, the oxygen that is available for him, like that you can keep on numbering. And similarly, the armaments that is required to be mounted on board the aircraft or to a ship or to the battle tank, it is different. And when you have a combat vehicles, it is totally different. Not only like our conventional vehicles, but also there the importance is when you are using in very difficult terrains, you need to have them as a tracked vehicle. So developing the technology for a tracked vehicle. And now whatever you do, you try to have stealth incorporated in them. So the materials development needs to be developed, and the combat engineering. When you say combat engineering, if it is in a difficult situation, you have to cross a canal, you have to cross a river.
So what are all the technologies that are required? You need to have a quick laying bridges. So that needs to be developed. And when you are trying to develop that, you also need to develop the suitable electronics. Because you need to have very good communication. And the communication plays a very major role in all the three services. And hence, we have varied branches of electronics that are located. And next comes the missiles. The missiles, for example, somebody is respected, a world is respected, a country is respected when you have power. When you want to have power, you need to develop these technologies. When you want to have a very good missile, you need to have very good electronics, because you need to have excellent communication. And when you are trying to develop this communication, it has to be combat readiness. When you say combat readiness, the radiation proof. So these are all some of the fault tolerant electronics for both radiation as well as for EMI and EMC. A communication that is used on the aircraft is different from that of the ship and that are from the battle tank. And for all these things, you need to have a very good life sciences. So we have several labs working on psychology research, physical research, nuclear medicine, allied sciences, plus all the NBC, we have to cater for the NBC systems, nuclear, biological, and chemical warfare. So need to develop them, including the suit as well as the designs, and also to overcome them. And for all these things, you need to have a very good materials background. Whether you need to have a very fine armor for a battle tank, whether you need to have a stealth aircraft, whether you need to have the re-entrant technology of the missiles, something like intercontinental missiles. When you use, it goes beyond the atmosphere, and then when it re-enters, it experiences very high temperatures. So you need to develop composite materials, and which Dr. Bhaskar has already mentioned, the civilian applications of that composite technology, especially this carbon composites, which was not given, and these technologies were developed in time when the missile technology was taken. And naval systems plays a very major role because more than 7,000 kilometers of ocean bearing regions have to be protected. We have assets not only from the naval, but from the international level threats that come in from all over the world. Okay, now we have, I had mentioned about all these things. In order to have that, we need to have the technological superpower, both from the missiles, started with the surface to surface missile, Prithvi, and now we have all the variants of missiles that are required. And India is one among the 7 countries which has its own missiles, right from the technology-based development to the delivery, and including whatever required. And we are one of the 4 countries which have the total indigenous base of developing the light combat aircraft. And when this aircraft was developed and demonstrated, and till now we don't have a single accident. I'm very proud to tell that the Indian technology, the several academia has been involved in all these activities. And this is to prove that re-entrant technology, which we have developed with using the carbon composites, which can be retrieved and then reused. And this is being used in the our ISRO community as well. And this is one indication of the sonar compartment that is placed in a ship or a submarine. This gives an overview of the different laboratories located all over the country. Depending on the location, depending on the requirement, the locations have been chosen, and the labs have been developed over the years. And these are the different specializations of the different electronics domain or the science domain, in which we have the number of laboratories, and they are all clearly indicated. And this is to talk about the combat vehicles and engineering. We need to develop the aerial combat, plus the vehicles required that to be used on the high humidity terrain,
and as well as on the battlefront. And to show this, we have to have them for laying the mines, to remove the mines, to overcome the bombs and the ammunition. And also we need to develop the guns and warheads. So when you're speaking of armaments, it is required for different places in a different domain. When you are using it for your missiles, it is different. When you are using it for surface to air, we use a different armaments. And depending on the type of target we want to attack, we have the different armaments. Likewise, if it is to be fired from a shoulder-mounted gun from the soldier, it is different. And at the same time, it is to be launched from a combat vehicle, it is different. And also we have the guided missiles now, and different types now. Prithvi, the anti-tank missile Nag, and the Dhanush, the naval version of Prithvi, has all been completed. And now we have even some of the best missiles that can be launched from the ship or from underwater targets. And thereby, very recently, we have seen that DRDO chairman has published in the newspapers the news that we have the technology to have different types of missiles for varying applications and varying conditions. And also for the missiles I have mentioned, what were all the different variants we have. And aeronautics cluster, one of the main thing is we have the indigenized technology for the light compact aircraft. And it was very rightly named by our former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee as Tejas, which means the success. And we have really done that. And now the second batch of aircraft forming a squadron, second squadron of aircraft is being formed. And it is one of the very few lightweight and fourth generation compact aircraft in the world. And now several countries are trying to take the aircraft or procure them. And in addition to this, we need to have very good electronics warfare. So that is one of our capabilities. And it is placed on all the aircrafts and helicopters that is being used, and also on all the ships and submarines that are being made in the country. And another best thing is we have developed the airborne early warning and control system. That's one of the very few countries, one of the 4 countries in the world who have completely indigenized the system. And this has been proved in the recent combat effectiveness for its purpose. And also now this is one of the very welcoming export-seeking solutions required from varied countries. And also we have developed the pilotless target aircraft Lakshya. And the very important thing is the unmanned aerial vehicle UAV, which is being the or we call it as a drone. It is one of the best things that is being used the world over, and by different means. Even paramilitary forces use drones for varied applications, and DRDO has helped them in using it in different occasions for different combat effectiveness. And another thing is the aerial delivery platform. This is once again we can even drop a very big say battle tank from the aircraft. So that is a kind of technology. For that, the aerial delivery systems have to be designed, and for that, in order to monitor in the areas around our borders, Aerostat helps very much, because it can silently monitor at the same time do the complete reconnaissance and surveillance of our borders very well, in a very stealthily. For that, we also make use of this particular technology. And for all these things to happen, we need to have a very robust electronics and computer sciences technology. And for this, I'm very proud to tell DRDO has developed several technologies with the hand-holding from not only from the industries, from the academia as well. So that clearly shows how this can be used.
And for using this, also we have developed different types of radars as listed here, and which are available in the DRDO website as well. For more details, if you want, due to shortage of time, I'm just showing you this. And now the world over, they are trying to develop technologies for even for very long range radars, several tens of or several thousands of kilometers. They're trying to develop the technology. ரொம்ப அருமை சார். எக்ஸலன்ட் பிரசன்டேஷன். Yes, sir. Just yeah. So for all these things to develop, you need to develop the materials base. So this materials, for example, for when you have an aircraft carrier, it needs to have with the stealthiness. That means it needs to have reduce the EMI cross section. So so for that you need to have a very good painting technology where it can absorb the radar signals coming. So and then absorb them. So radar absorbing paints. And also these kinds of materials development is also coated on aircraft to make them stealth. In addition to making your aircraft by means of composites, you also can give a coating. And also when you are using in the forward areas, when you are using a battle tank, you can develop nets so that they have a cross section wherein they can absorb the radiations coming from the, so you reduce the cross section of the reflections from the tank, such a big thing. So you develop pads required for them. Then you develop materials, I mean steel materials required for the battle tank to absorb the impact caused by shells. And also when you are trying to develop our own materials for the ships and submarines, it becomes very, very challenging. And for the marine environment, this is one of the biggest challenges. And our technological readiness from the industries, whether it is a SAIL or other steel manufacturers, have joined with us to develop the technology. And we are happy that the entire ship or the submarine is completely built in India, right from the developing the engineering base. So these are all the things which I have already mentioned about the life sciences, wherein different aspects of technologies, right from the food, the NBC characteristics, nuclear, biological and chemical warfare, and as well as the type of textiles that are required, that is also have been developed. And these are some of the technological base that has been established over the years for the naval technology in particular. And also as an offshoot of all these developments, when you are trying to develop some water required for the soldiers in a desert region, you come across different materials that are present in the water. You need to, like for example, arsenic is one of the biggest problems that are in the desert regions. So it has been overcome, and now the soldiers, because of the technology, now it has been given to industries, and the people in the very desert areas can use the water what they get from the filtration technologies which has been passed to them. And in addition to that, when you are trying to protect these assets, how to go about also has been clearly mentioned here. And for all these things, we have the technologies developed. When we are talking about a naval technology alone, we call it as a three-dimensional navy. That means you have naval platforms from the air. That means for reconnaissance, surveillance, as well as we have developed a dunking sonar which can be launched from the helicopter. We have a shipborne sonar which works about a few meters below water. Whereas if you have a submarine, it needs to work about a few hundred meters below water. And all these technologies for the sonar, we have developed completely indigenous, and I'm proud to tell that all the platforms of the Indian Navy are fitted with the sonars developed by our own technologies.
And now we even export sonars to some of the friendly countries permitted by the government of India. And in order to do this, you need to have since independence, we have been telling that we need to be self-reliant. And initially, we have been telling that we need to have indigenization because we have inherited everything from because of the British. So when we had inherited, we didn't have the technology. So we tried to do what is called the indigenization. And now when we started developing the technology, and I'm proud to tell now we are encouraging startups. And DRDO has last few years had opened up the challenges for the startups. And I'm proud to tell that almost even in a small colleges or universities located far away have won prizes. It need not be an IIT, it need not be the universities in big cities, even in small colleges, they have won awards. And now we are having the hand-holding to develop them right from that stage. So we have got something like a startup funding also. So what are all the technologies? I'll come to that when that particular slide. The electronics is ruling the world. When we say electronics is ruling the world, what are all they? You need to develop the augmented and virtual reality. Okay, augmented reality. And also we were initially talking about virtual reality, but now we speak of augmented reality because we need to do it at that instant. And for that, what is important? The computer science and the electronics. So artificial intelligence has come in, and then now robotics. We are everywhere. We are trying to do autonomous. So robotics comes into play. And for that, humanoid plays a very important role. You have both artificial intelligence and robotics. So how a human can be empowered, a soldier working in, or standing in the in a desert area or in a very cold Siachen area, these humanoids can help. So now this is one of the biggest technologies now we are developing. And this is one of the very important things being done for the, not only for them, and also, for example, if you are having a watchman standing for about 8 hours continuously, he feels tired. So if you can develop this humanoids, it will enable them to work more efficiently. Then comes the big data and the Internet of Things. When you're trying to have an example in a defense scenario or a war scenario, you need to analyze the data. So the big data analytics comes in, and the Internet of Things. And when you say Internet of Things for a common thing, now you can say Internet for defense, or Internet for war situations. So when you're talking about them, of the Internet of Things for a defense or a thing, then the fault tolerance comes into play. So you need to have a very good fault tolerant electronics, because it can be easily mimed by or you can call it as a jamming. Okay, electronics jamming. So all those things can be overcome. And when you're trying to do this, you want to produce them in big numbers. So you talk about additive manufacturing, how best, and because it needs to be highly uniform so that the variations can be minimized, the sensitivity can be enhanced. And for that, you need to have advanced new materials. When you think of printing them, you need to have the materials developed to that extent. Now, even we are trying to repair an aircraft wing using additive manufacturing. So that is the kind of technology. For that, you need to have the new materials. So several materials have been developed. And usually, whenever the technology evolution takes place, generally it goes from an academia where it was started, and then slowly goes to industry, and then it goes to defense. But now it is the other way. It is the defense requirement that comes first, because you need to protect them. You need to be a superpower, or you need to be keep abreast among your neighbors.
then you need to develop technologies for the defense, and from there it is going to commercial use. So that is how it has gone from other way. So for this, who are all the people? What are the innovations required for a continuing success of any organizations, whether you will be an industry or you be a defense? So even if you are in an industry, you have to innovate. You have to keep developing new things to keep abreast and to be in the competitive world. So when you want to do is, you need to foster innovation. And to foster innovation, you need to encourage young minds. This is what Abdul Kalam sir was telling. You need to encourage the young minds. So it is that period of time where you get the best of thinking. And with this concept, now the present Prime Minister has encouraged in developing young scientist laboratories in DRDO. We have about 7 of them in the different areas to encourage young entrepreneurs also. And in order to do that, we have come up with, the DRDO has come up with a startup program. And also, in addition to that, we also encourage individual innovators. He need not be a person in an academic environment or an industrial environment. Even a person, a normal person might come up with some idea to overcome a particular situation, then he can also be helped. So for that also, the government gives the funding. And in order to be specific for defense applications, government has come up, or all the 3 defense services have come up, and we have got this IDEX, Innovations for Defense Excellence. So it is being funded by Bharat Electronics plus our ordnance boards to help them in developing the technologies. And DRDO in effect, through the government of India, has encouraged to develop technology development fund. Even the industry straight away from the in collaboration with the new idea, DRDO can fund them to develop what is required for the defense forces. And in order to do that, we need to keep up with the technology innovation. It has to be a continuous process. And moreover, what the thing is, you need to be a quicker turnaround time. Because normally when we develop some technologies, you can do the proof of concept. But when you wanted to make it a product, it takes a very long time. So that is where the quicker turnaround time from design to production. So this is where it is important. In earlier terminologies in the engineering, we used to call it as a concurrent engineering, where right from the design, you involve a production agency and a user, so that it goes very smooth right from the design phase to the user phase. And also from the barriers for new entry into the markets. So these are all some of the technologies. In order to do that, manufacturing plays a very major role. So manufacturing partners play in technology innovation. That is where the concurrent technology helps. You involve them, then he says what are all the difficulties associated in producing them. You can make a proof of concept or a prototype, but to produce them, you have difficulties. So these are all the things. And where right from the beginning stage, when you involve industry, the high reliability deliverables can be ensured. And also, especially as I said, we are making it as a production and also qualifying for a MIL standard. That is why you call it a military standard, MIL qualifications you have. You have a commercial resistor or a capacitor which is used, but when it is MIL qualified, it costs nearly 10 times or 100 times, depending on the type of component. So there comes the reliable production requirement. That ability to deal with high mix, low volume, complex production. This is what usually we face when we go for a defense item to be produced by an industry, because you may not have a very high volume, but you need to have very high standards built in and in a short time. So how it happened, not only from here, even the concept of the Wright brothers of an aircraft proving, but to be used, it has taken nearly 10 years. Though it was made an engine, with that it was first time an aircraft that was used in the warfare was by Italians against the Turkish.
It has right from the 1903 to 1911. It has taken a long time. And similarly, whatever can be used when you go for a military purpose, it takes a very long time. Even yesterday when we were talking with the industries, they were facing the same problem. So that is how the time it takes for reliability. So that some of the academias can work in the area of reliability engineering, which will be very helpful in meeting the timelines for the concept to product. So you need to design better electronics. You need to have very good automation for testing and analysis instead of manually doing it, and enabling faster delivery of capabilities to the battlefield scenarios. This is the thing which we are mentioning. And in order to do that, you need to have a very good model-based systems engineering. This is what I was telling, systems engineering, and also software development and automated testing, which is still we have not materialized yet, though we are trying to make them into a reality. And in order to do that, we need to have the cutting edge technologies to enable rapid updates and delivery of complex and mission critical systems. This is where the difficulty arises from the concept to the battlefield. And in order to also, for a very simple example, when you take underwater technology, it has a tremendous potential. And only very recently they have started giving very importance to these technologies, and it has numerous applications, right from the defense application, as well as for the commercial, as well as for the relaxation purposes. You can use them. And also, when you are talking about a simple sonar, these are all the different areas of technology that are required. Right from this design phase, you are using. And in order to have a best sonar, you need to have the good understanding of the oceanography environment. For that, you need to have very good oceanography atlases that needs to be developed. And for that, to reduce time in the development, you need to have modeling and simulations so that it reduces the repetition of developing a product. And you need to have a very good product. You need to have a very good materials base. This is one of the crux of the technology that needs to be developed. Like for example, we talk about Qutub Minar, where it has not rested, but the type of technology we had and used is one of the best. And in order to have the technology, you need to have all these things to develop a sonar. If what is used in a ship cannot be used in a submarine, you need to have different technology. The kind of cables you use, the kind of electronics you use, the kind of glue that is used for joining two cables of rubber, and that of the transducers, it needs to be developed. And the type of transducer what is used in a ship cannot be used in a submarine. So, and how you develop the electronics, the signal processing, need to be very much developed. This is a simple example to show what are all the different technologies required, right from the paint to the steel that is used, and how to reduce the friction so that you can increase the range, so the type of coating you can give, and the type of EMI cross section that can be reduced right from the design, as well as the paints that are used, and also the new technologies that are coming, wherein in order to protect a ship or a destroyer class of the ship or the aircraft carrier, how you can use the unmanned aerial vehicles for the best of applications is also shown here, and how to increase the life of the aircraft that is on board a ship, so the type of paints that is required can be used, and the type of launching mechanism that can be completely indigenous and is being used. And this is one such thing what we have shown from LCA for the naval applications. This is to make it to the public to show. We have shown the sonar tableau, and to do for a naval research alone, you need all these technologies that needs to be developed to have a better
signal to noise ratio, for a signal to be conducted, and also to be used and detected. And what is the type of submarine, how to make it stealth, and all other unmanned autonomous underwater vehicles, how they can be used for depending on the situation we can use, and also the technology that can be used for enjoyment purpose. And we have several other opportunities. We have a research establishment only for ship design located in Kerala. And these are some of the types of transducers, the materials that are used, piezoelectric material. Just a very simple thing we are just mentioning. Yes, sir. Yeah, I'll complete in a few minutes. 40 minutes over already. Yes, sir. Sorry. So these are some of the single crystal material that has been developed. And to develop micro sensors, you need to have very clean environment. So these are all some of the devices which we have fabricated using silicon. And this is the environment in which we have done. And this is the micro sensors, rapid manufacturing technology. And this is for the pressure sensors. And when we do them, we take it to the sea to do the testing and how it can be used for a flexible sensors, and how that can be used for a sonar applications. Thank you. Very good, sir. Excellent presentations, sir. Really a great eye-opener for us to know about the innovations in defense technology and the opportunities for the entrepreneurship. Sir, now it's for participants. You can come forward and ask the queries. You can interact with the resource person. இப்போ இதான் சார், ரொம்ப அருமையா, ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க சார். தமிழ்ல தொடங்கி நல்ல அருமையா இருந்தது. நல்ல குவாலிட்டி பிரசன்டேஷன். எல்லாரும் நிறைய இது பண்ணிருக்காங்க. நீங்க சொல்லுங்க, இப்ப இந்த இனோவேஷன்ஸ் டெக்னாலஜில ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல எந்தெந்த வகையில நீங்க நிறைய ஈவன் காலேஜஸ்க்குலாம் ரெடி டு கோங்கிற அளவு சொல்லிருக்கீங்க. ஆமா, அதாவது ஒரு டிஆர்டிஓட ரிக்குவயர்மெண்ட் வந்து டிஆர்டிஓட வெப்சைட் போனீங்கன்னா தெரியும் எந்தெந்த ஏரியால we can interact with the university or even individual நாங்க சொல்லியிருக்கிறோம். அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஐடியா இருந்ததுன்னா வந்து எங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நாங்கள் சொல்லலாம் எந்த பர்டிகுலர் இதுக்கு உங்களுடைய இன்னோவேஷன் அந்த கான்செப்ட் வந்து எங்கே உபயோகப்படுத்த முடியும், ஏர்ஃபோர்ஸா இல்லை நேவியா இல்லை ஆர்மிக்கா இல்லை பேராமிலிட்டரி ஃபோர்ஸஸ்க்கா அப்படிங்கிறத நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறோம். அப்புறம் அது ஒரு கான்செப்ட் நல்ல எஸ் இது முடியும் அப்படின்னு தெரியும் போது அந்த டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டு உபயோகப்படுத்தி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோட நாங்கள் லிங்க் பண்ணுறோம். அதில் டிஆர்டிஓ விஞ்ஞானிகளும் அதிலோட சேர்ந்து அது வந்து உபயோகப்படுத்த வேண்டிய என்னென்னலாம் மாடிஃபிகேஷன் செய்யணும் அதெல்லாம் செய்து ஒரு கான்செப்ட்லேருந்து ஒரு ப்ரோட்டோடைப் உண்டாக்கி ப்ரொடக்ஷனுக்கு கொண்டு வரோம். இதுக்கு இண்டஸ்ட்ரிக்கும் நாங்க ஃபண்ட் பண்றோம். சார், இப்ப ஒரு ரீசெண்டா நீங்க பேப்பர்ல கூட பார்த்திருக்கலாம். ட்ரிவாண்ட்ரத்துல ஒரு பையன், கேரளா ஸ்டேட்ல ஒரு பையன் வந்து ஹெல்மெட்ல வந்து அந்த ஹெல்மெட் வந்து ஒரு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அந்த ஹெல்மெட்டை இது பண்ணா அது ஃபியூயல் எஃபிஷியன்சி, ஹெல்மெட் போடலைன்னா வண்டியே ஸ்டார்ட் ஆகாது. அப்புறம் நிறைய இது பண்ணி அவனை பாராட்டி அந்த ஸ்டேட்டும் பாராட்டி இருக்கு, மற்றவங்களும் இது பண்ணிருக்காங்க. இப்ப அந்த மாதிரி பையன் உங்களை அப்ரோச் பண்ணா எந்த அட்ரஸுக்கு யார எப்படி அப்ரோச் பண்றது பொதுவா ஒரு தகவலுக்காக? அவங்க வந்து நேர டிஆர்டிஓல வந்துங்க இன்னோவேஷன் செல்லுன்னு இருக்கு. டிஆர்டிஓ இன்னோவேஷன் செல். அவங்களுக்கு வந்து நேரா நாங்க அங்க கொண்டு போய் இது பண்ணி எந்த ஏரியால அவங்களுடைய டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ண முடியும்னு நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் லேபோட இன்டராக்ட் பண்ணி அந்த அவரை வந்து எடுத்து உபயோகப்படுத்துறோம்.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பத்திரிகையில எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு மைசூர் பக்கத்துல பெங்களூர் பக்கத்துல ஒரு பையன், அவர் வந்து பிஎஸ்சி தான் படிச்சிருக்கிறாரு, ஆனா ட்ரோன்ல வந்து ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பர்ட். அவருக்கு ஃபார்மல் இன்ஜினியரிங் டிகிரி கிடையாது, பட் இஸ் எ சயின்ஸ் கிராஜுவேட். அவர் வந்து இன்டர்நேஷனலா போய் அவராக போய் காம்படிஷன்ல சேர்ந்து பிரைஸ் வாங்கியிருக்கிறாரு. அது வந்து தெரிஞ்சதுமே அவர் வந்து DRDOல எடுத்து அவருக்கு என்ன பண்ணணும், எப்படி அந்த அவரோட திறமையை வளர்க்கணும், அவருக்கு வேண்டிய ஜாப்ல கொடுத்து அவங்கள நமக்கு உபயோகப்படுத்தணும். இந்த மாதிரி பல பேர் டெக்னாலஜிக்கல் இதை வந்து நாங்கள் பயன்படுத்திக்கிறோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி. ஓகே, அப்போ அந்த ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி வந்து எப்படி உபயோகப்படுத்தினா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு டிசைன் பண்ணுறீங்க, ஒரு சர்ஜரி பண்ணணும்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன், அல்ல ஒரு காம்பனண்ட் இருக்குது, அந்த கம்ப்ளீட் டிசைன் ஃபுல்லாக அதில் போட்டுட்டோம்னா நம்ம அந்த காம்பனண்ட்டு எப்படி இருக்கும், எந்த இடத்துல இருக்கும், அதை எப்படி சரி பண்ணணும்னு ஒரு சோல்ஜர் வந்து ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரியான டெக்னாலஜிக்கு நாங்கள் அதை உபயோகப்படுத்துகிறோம். இது வந்து ஒரு கான்செப்ட் தான் இருந்தது. ஐஐடி ரிசர்ச் பார்க்கில் ஒருத்தர் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தார். அதனால அந்த இதை வந்து எங்கள் இதுக்கு எப்படி உபயோகப்படுத்துன்னு நாங்கள் அவங்கள யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஃபண்ட் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு ஹைப்பர்சானிக் டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ரொம்ப வெரி ஹை ஸ்பீடில் ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் மூவ்மெண்ட்டோ இல்லாட்டி மிசைல் ரீஎன்ட்ரியோ வருது. அப்போ வந்து அது மேலே ஒரு பர்டிகுலர் கோட்டிங், டைமண்ட் லைக் கோட்டிங் கொடுத்தா இட் கேன் வித்ஸ்டாண்ட் தட் வெரி ஹை டெம்பரேச்சர், மோர் தென் 2000 டிகிரி செல்சியஸ். அப்போ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கினாங்க மெட்டீரியல்ஸ் இதில். அது வந்து ஐஐடி மெட்ராஸில் இருக்கிற ஒரு ப்ரொஃபஸரோட ஐடியா. இப்போ வந்து அதை வந்து உபயோகப்படுத்தணும். ஸோ இந்த மாதிரி புது புது ஐடியாஸ் காலேஜில் வந்து இப்போ பெங்களூர்லேருந்து ஒரு பையன் வந்து இந்த ட்ரோன் டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணாரு. அது வந்து தண்ணியிலையும் போகும், ஏர்லையும் பறக்கும். ஸோ அந்த கான்செப்டை வந்து நாங்கள் டிஃபென்ஸ் இதில் எப்படி உபயோகப்படுத்த முடியும்னு நாங்கள் எங்களுடைய டெக்னாலஜிக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஐடியாவை உபயோகப்படுத்திக்கிறோம். ஸோ அவருக்கான ஒரு ரெஸ்பெக்டு, ஒரு இது ஐ மீன் அவார்டு இதெல்லாம் கொடுத்து அவங்களையும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி அவருக்கான ஒரு ஃபண்டு கொடுத்து அதை வந்து ஒரு யங் என்டர்பிரினராக ஆக்கியிருக்கிறோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டுலேருந்து செய்த ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன். ரொம்ப ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க சார். இப்போ நன்றி. ஐயாசாமி ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். நீங்க இந்த DRDOல நிறைய மருத்துவ கண்டுபிடிப்பு எல்லாம் நிறைய செஞ்சிருக்கிறீங்க, அது கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இப்போ இந்த நிலைமையில இந்த COVID-19க்கு நீங்க எதையாவது முயற்சி பண்ணிருக்கீங்களா? உங்க துறை ஏதாவது முயற்சி பண்ணிருக்கா? என்ன சொல்லுங்க. ஆமாங்க, நிறைய பண்ணியிருக்கிறோம். ரைட் ஃப்ரம் வென்டிலேட்டர்ல இருந்து மல்டி வென்டிலேட்டர் பண்ணியிருக்கிறோம். அப்புறம் அது போக இந்த சானிடைசர், அது வந்து டெக்னாலஜி கொடுத்து இப்போ ப்ரொடக்ஷன், இப்போ கம்பெனிஸ் வந்து எல்லா பில்டிங்லையும் வைக்கிற மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ அதோட டெக்னாலஜி ப்ளஸ் இந்த சூட்டு வந்து நாங்கள் தான் DRDO தான் நிறையா பண்ணி ஆல்ரெடி டெக்னாலஜி நாங்கள் மற்ற இந்த NBCக்காக பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ அதோட மாடிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து செய்து அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் கோயம்புத்தூரில் டெக்ஸ்டைல் ரிசர்ச் வந்து நாங்கள் அதிகமாக உபயோகப்படுத்தினோம். சிட்ரா வந்து சர்டிஃபை பண்ணாங்க. அதனால 24/7 வேலை செஞ்சாங்க. தோ ஊரடங்கு இருந்து இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தது. ஆனால் நாங்கள் வந்து அவங்கள உபயோகிச்சு பண்ணணும். அதுக்காக ஸ்பெஷலாக சில வேலைகளெல்லாம் செய்து ஆர்மி, நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸ் துணையாக இருந்து நாங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். இண்டஸ்ட்ரீஸும் ஒர்க் பண்ணாங்க. அதெல்லாம் இந்த மாதிரி அதை பற்றி நிறைய ஒரு பெரிய ப்ராடக்டே இருக்குங்க. நன்றி நன்றி நன்றி. அடுத்தது டாக்டர் நடராஜன் சொன்னது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது சார். அதில் ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன், நீங்கள் வந்து ரொபாட்டிக்ஸ் அண்ட் ஹியூமனாய்ட் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் சொன்னீங்க. இப்போ டிஃபென்ஸு வார்னு வரும்போது நிறைய ஹியூமன் லாஸ் இருக்கும் ஃபார் போத் கண்ட்ரீஸ்ங்க.
அப்படி வரும்போது இந்த ஹியூமனாய்டு ரோபோட்டிக்ஸ் வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு ஒரு சப்ஸ்டியூட் மாதிரி கொண்டு வர முடியுமா சார்? இது வந்து அன்குவாலிஃபைட் கொஸ்டின். பட் சார் humanoid is only to enable the soldier or a person to work more effectively. Robotics, sir, robotics. Sir, robotics, yes, certain areas we are using it. Certain areas like NBC area எல்லாம் உபயோகப்படுத்துறோம். Yes, where human beings is very unsafe, we are using. Very good. Thank you. One question. சரி. Sir, கோபாலன் ஒரு question. அது டாக்டர் நடராஜனுக்கு இப்போ அவங்க வந்து டிஃபென்ஸ்ல செக்யூரிட்டிக்கெல்லாம் தே ஆர் யூசிங் எக்ஸ்ரேஸ் அண்ட் தென் இது அல்ட்ராசவுண்ட் அப்புறம் ஐஆர் இதெல்லாம் ரிமோட் சென்சிங்க்கு யூஸ் பண்றாங்க. இப்போ அவர் கூட இந்த அண்டர் வாட்டர் டெஸ்டிங்கெல்லாம் அண்டர் வாட்டர் டெக்னாலஜி எல்லாம் பத்தி எல்லாம் சொன்னார் அவரு. இப்போ ரீசெண்டா தி டி ரேஸ் டெராஹெட்ஸ் ரேஸ் அதை யூஸ் பண்ணி செக்யூரிட்டிக்கு ரொம்ப அப்ளிகேஷன் அப்புறம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ டிஆர்டிஓல யாராவது ஒர்க் பண்றாங்களா அந்த மாதிரி இந்த டெராஹெட்ஸ்? இது ரீசெண்டா 10 வருஷத்துக்குள்ள அது டெவலப் ஆன டெக்னாலஜி. அதை பத்தி. ஆமா சார், இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அகாடமியெல்லாம் கூட அதில் இன்வால்வ்டு. நீங்கள் ஐஐடி டெல்லியில் போய் பார்க்கலாம், ஐஏசியில் பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி நிறையா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அந்த ஏரியாவில், செஞ்சுருக்கோம். ஆல்ரெடி சம் ப்ராடக்ட்ஸும் இருக்குது அண்ட் பெட்டர் ரிஃபைன்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்குது. ஏன்னா மாதிரி அதுல வந்து இது கிடையாது, அயனைசேஷன் எஃபெக்ட், அந்த டிஷ்யூ பாதர் இதெல்லாம் கிடையாது அதுல. பட் இட் கேன் டிடெக்ட் as well as it can characterize chemical characterization of explosive chemicals எல்லாமே it is possible, and that too from about 10 meter distance la. So all the good qualities are there. Exactly sir, you're right. We are working on it. Already we have some products. We are trying to improve the sensitivity. Okay. Thank you. ஓகே சார், நேற்று உங்க பிரசன்டேஷன் ரொம்ப அருமையா இருந்தது. இப்போ நான் கேட்டப்ப வந்து நம்ம சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி செக்ரட்டரி பேசுறப்போ ஒரு அருமையான பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தாரு. அதாவது ஐஐடி மிகப்பெரிய கல்வி நிறுவனங்கள் எல்லாருமே வந்து ஐவரி டவர்லயே இருக்கக்கூடாது, அவங்க வந்து கீழே வந்து சாதாரண மக்களுக்கு போய் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோங்கிறது சொல்லணும், அதான் சயின்ஸுடைய வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் அப்படின்னாரு. நீங்க சொன்னப்ப வந்து நீங்க வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லியிருக்கிறீங்க, அப்புறம் பிக் டேட்டா, இந்த மாதிரி நிறைய சொன்னீங்க. அது மட்டும் இல்லாம வந்து இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் அண்ட் இந்தியா வந்து டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜியில வந்து ஒரு பெரிய ட்ரேட் இனிஷியேட்டிவ்லாம் பண்ணாங்க. இப்போ அது ஒரு சாதாரண மக்களுக்கு வந்து அவங்க என்ன செஞ்சாங்க இது வரைக்கும், அது வந்து எப்படி வந்து இப்போ திரு சேவன் அவர்கள் சொன்னாங்க, நம்ம என்னதான் வந்து நீங்க வந்து டிஃபென்ஸுக்கு என்னதான் பண்ணாலும் இப்போ எங்க மாதிரி இருக்கிறவங்க, அதாவது இளைஞர்கள், எங்க வேணா இளைஞர் இல்லை, இளைஞர்களுக்கு வந்து ஒரு தொழில் தொடங்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வந்து எங்க வரும், அதை கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். சார், அது சொல்லுவதுக்கு தான் நான் அந்த டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டு பத்தி நான் சொன்னேன். அப்புறம் டிஆர்டிஓ வந்துங்க இப்போ ஒரு 3 வருடங்களாக தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வருடமும் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில், இப்போ போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரோன் டெக்னாலஜி, அப்புறம் இப்போ இந்த வருஷம் ஐ மீன் 2 வருஷத்துக்கு முன்பு போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லா ஏரியாலையும் நாங்கள் சேலஞ்சஸ் போட்டு என்டையர் இந்தியாவுக்கு எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கும் நாங்கள் அனுப்பினோம், இன்ட்ராக்ட் பண்ணோம். அதில் வந்து நிறையா இது பேர் செலக்ட் பண்ணி இப்போ அவார்டு கூட கொடுத்தாங்க பிரைம் மினிஸ்டர். அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இப்போ அண்டர் வாட்டர் டெக்னாலஜியில் ஐஐடி மெட்ராஸ் வாங்கினாங்க. அதே மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து பெங்களூரில் ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் பண்ணாங்க, அது அவங்க அவார்டு வாங்கியிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இப்போ சொன்ன பார்த்தீங்களா, இப்போ ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டின்னு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் தான் பண்ணாங்க.
அந்த இதை யூஸ் பண்ணி நாங்க வந்து டிஃபென்ஸ் யூஸுக்கு எப்படி நம்ம அதை எடுத்துட்டு போக முடியுங்கிறதுக்காக நாங்க அவங்கள ஃபண்ட் பண்ணி இது பண்ணோம். அதே மாதிரி நான் சொன்னேன், இப்போ சயோன் அவர்கள் வந்து ஆரம்பத்துல சொன்னாங்க, எப்படி இப்போ ஒரு சாதாரண மக்கள் ஏதாவது ஒரு புதுதாக கண்டுபிடிப்பு இருந்ததுன்னா அதை நீங்க எப்படி உபயோகப்படுத்திக்க முடியும் அப்படின்னு. நான் வந்து அந்த ட்ரோன் பத்தி சொன்னேன். அந்த இளைஞனோட பேர் எனக்கு தெரியல, அவர் பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் தான் படிச்சிருந்தாரு. ஆனா ட்ரோன்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா அவராகவே செய்து பிரான்ஸ்ல அவார்டு வாங்கியிருக்கிறாரு, பிரைஸ் வின் பண்ணியிருக்கிறாரு இன்டர்நேஷனல் காம்படிஷன்ல, ஜப்பான்லயும். இது தெரிய வந்தப்போ வந்து டிஆர்டிஓக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. நாங்க போய் அவர் வந்து அந்த பர்டிகுலர் டெக்னாலஜி வந்து டிஆர்டிஓ எப்படி உபயோகப்படுத்திக்க முடியும்ங்கிறத பத்தி இது பண்ணி அவருக்கும் ஒரு வேலையும் கொடுத்துருக்குறோம். இந்த மாதிரி சில இதுல வந்து நம்மளாக என்ன செய்ய முடியுமோ அதுவும் செஞ்சிருக்கிறோம். அப்போ இப்போ வந்து எப்படின்னா, இதுக்கு முன்பு ஆரம்பத்துல சொன்ன மாதிரி இதுக்கு முன்பு வந்து டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜி வந்து பிஎஸ்யூ மட்டும்தான் பண்ணணும்னு இருந்தது. இப்போ வந்து பிரைவேட் இண்டஸ்ட்ரீஸும் பண்றாங்க. அது இல்லாம இண்டிவிஜுவல்ஸுமே நாங்க சொல்றோம், யாருக்காவது ஏதாவது ஒரு ஐடியா, இது வந்து எல்லாமே நியூஸ் பேப்பர்ல நாங்க கொடுத்தது. ஏதாவது ஒரு நியூ ஐடியாஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து தெரிவிக்கலாம். இப்ப எங்களை மாதிரி சென்டர் இது வந்து பேசிக்கலி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு 8 சென்டர் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. ஐஐடி டெல்லி, ஐஐடி மெட்ராஸ், ஐஐடி பாம்பே, யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஹைதராபாத், ஜாதவ்பூர் யூனிவர்சிட்டி கல்கட்டா, ஜம்மு சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி மிசோரம். இந்த மாதிரி 8 சென்டர் இருக்குது. இது வந்து எங்களோட இதே ஐடியா வந்து ஏதாவது ஐஐடிஸ் மட்டும் அல்லாத மற்ற பல்கலைக்கழகங்களையும் திறமை இருந்தா அவங்ககிட்டயும் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணலாம். அவங்களோட ஐடியாஸும் எடுத்து எப்படி நம்ம உபயோகப்படுத்த முடியும்னு. ஏன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா முன்பு போல இல்லை. இப்போ போஸ்ட் டாக்டரல் ஃபெலோஷிப் முடிச்சுட்டு நிறைய பேர் ஃபாரின்ல இருந்து வந்து ஒரு சின்ன யூனிவர்சிட்டியில இருக்கிறாங்க. அவங்ககிட்ட நல்ல ஐடியாஸ், அந்த ஐடியாஸை நாங்க உபயோகப்படுத்துறோம். அதே மாதிரி இப்போ பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஒர்க்லயும் நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து எங்களோட ஒர்க் பண்றாங்க. எல்லாத்துமே நம்ம வெளியில சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி லைஃப் சயின்சஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு, நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. சார் இப்ப நீங்க சொல்றதுல இப்ப ஒரே ஒரு முக்கியமான என்ன, ஒண்ணு அந்த இளைஞர்களோ யாரு ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா இருக்குன்னா உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்றதுக்கு அவங்க கான்டாக்ட் பண்றது ஒண்ணு. இன்னொன்னு நீங்க பிரஸ்ல வர்றது, மீடியா சோசியல் மீடியால வர்றது, யாராச்சும் இருந்தாங்களா அவங்கள ஐடென்டிஃபை பண்ண. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இளைஞர் மணியில தான் 18 வயது இளைஞர்னு போட்டிருந்தது, தினமணியில வந்திருக்குது லேட்டஸ்டா. அதுல ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அவன் என்ன சொன்னா, அந்த ஹெல்மெட் அணியாம முதல்ல வண்டியை எடுக்க முடியாது, வண்டியே ஸ்டார்ட் ஆகாதான். அந்த ஹெல்மெட்டை போடலைன்னா வண்டி இதை தயார் பண்ணி ஒரு 18 வயது பையன் +2 தான் படிச்சிருக்கானா. டியூரிங் தி கோவிட் பீரியட்ல he underwent some he joined some இந்த டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன்ல படிச்சு அமெரிக்கால உள்ள ஏதோ நிறுவனத்தோட தொடர்பு கொண்டு பண்ணிருக்காங்க. டீடைலா கொடுத்துருக்காங்க. நான் எனக்கு இந்த ஒன் சைடு வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் கான்டாக்ட் யூ, சப்போஸ் அவங்களுக்கு என்னன்னு தெரியலன்னு சொல்லலாம். உங்க இதுல இருந்து ஏதேனும் அந்த மாதிரி ஒரு மிஷினரி உண்டா? ஏன்னா ஒவ்வொரு சென்டரா வச்சிருக்கும் 8 யூனிவர்சிட்டியில 8 இடத்துல வச்சிருக்கீங்கிறீங்க. ஏன்னா எங்களுக்கு மெயின் வந்து என்னென்ன இருக்குங்கிறத விட எப்படி இதை பயன்படுத்தலாங்கிறதுல எல்லாரும் குறியா இருப்பாங்க. ஆமா சார், பாருங்க இப்ப நான் வந்து இந்த இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதே அதுதான் ஒரு ரீசன். ஏன்னா டிஆர்டிஓவே சொல்லி இருக்கிறாங்க, முடிந்த அளவு எங்க இருந்தாலும் போய் ஒரு கான்ஃபரன்ஸா இருந்தாலும் சரி, இந்த மாதிரி இப்போ இந்த வெபினார் வந்ததுனாலதான், அதனாலதான் நான் போன முறையும் கூட நாங்க மட்டும் இல்ல, என்னுடைய டைரக்டர் ஜெனரலும் கூட பேசினாங்க. அதே மாதிரி ஒரு டைரக்டரும் கூட பேசினாங்க. இப்போ சிபிஆர்டில இங்க காம்பேக்ட் வெஹிக்கிள் ரிசர்ச் ஆவடி இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த இயக்குனரும் அதுல கலந்துகிட்டாங்க. இந்த மாதிரி முடிந்த அளவு, ஏன்னா அது வந்து இது வரைக்கும் வந்து டிஃபென்ஸ்னாலே வெளியே பேசக்கூடாதுன்னு இருந்தது. இப்போ வந்து பேசலாம், நீங்க பேசுங்க, நம்ம செஞ்சதை எல்லாருக்கும் தெரிவிக்கணுங்கிறாங்க. அதனாலதான் நான் இந்த என்னென்னலாம் செய்யறோங்கிறத நான் சொன்னேன். எக்ஸாக்டா டீட்டெயில்ஸ் சொல்ல முடியாது, மற்றதெல்லாம் இந்த மாதிரி எதா இருந்தாலும் பகிர்ந்துக்கலாம். எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வந்ததுன்னா அது நிச்சயமா நாங்க உபயோகப்படுத்திக்கிறோம். ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார். Now before the vote of thanks, I request Ranjana to just play a video cut of a few points about the extra day program. Sir, whether my screen is visible, sir? Very much. Yes. Visible.
Before giving a brief recap of yesterday's event, first I would like to thank Nadarajan sir for the excellent informative presentation. Rightly you said in the presentation, innovation is crucial for success of any organization, not only for the organization, for our country also, sir. You people are doing a great service to the country and you are the real unsung heroes of our country. Thank you, sir, for the great presentation and sparing for your valuable time with us. Thank you, sir. And yesterday, MTS Academy has released book on COVID-19. It's a Tamil version of COVID Kada, a multimedia guide for mass awareness. The name of the book is COVID in Kadai, Makkal Vizhippunarvukana Palluraga Vazhigaatti. And the event started with the invocation by Tamil Thai Vaazhuthu by Miss music artist Sivanya Subbu. And okay, sir. Welcome address by Chayon, sir. And he briefed about the achievements of MTS Academy also. And this is the book released by Ashutosh Sharma, Secretary of Department of Science and Technology, Government of India, New Delhi. We are honored by his presence. And this was a book released by him. Just a ப்ளே பண்ணுங்கம்மா. நல்ல ப்ளே வந்து நல்ல ப்ளே பண்ணுங்க அத மறுபடியும். வெரி குட். From beginning சவுண்ட் வரலையேம்மா, நல்லா இருந்து சவுண்ட் வரணும். the slide show select பண்ணல சார். ஓ அதான் அதானே. இல்ல மேல slide show select it's not audible, sir. It is not audible. You do it again. I was very particular. And now it will be. இல்ல இது வரல, அதுக்காக தான் நான் போட்டதே. I wanted to show all the people this effect only, but that effect has not been shown fully. Doesn't matter. Dr. Ranjana, this is another book. This is also appreciated by NCSTC. I think you have added this, you know. Yes, sir. Yes, sir. Ask those two clippings to NCSTC. I assured them that I will send to them. Okay. Dear friends, நேற்றைய நிகழ்ச்சி வந்து அவ்வளவு நல்லா இருந்தது. ரொம்ப வெரி மெட்டிகுலஸான நல்ல நிகழ்ச்சி. அது இன்க்ளூடிங் செக்ரட்டரி, அவர் NCST head and advisor appreciated both. Right now I request Dr. Natarajan to deliver vote of thanks. நன்றி உரை நவில பேராசிரியர் நடராஜன் அவர்களை வருக. காலத்தை நான் ஒரு 5 நிமிடம் முடிச்சிடலாம். டாக்டர் நடராஜமூர்த்தி. டாக்டர் நடராஜமூர்த்தியா? நடராஜமூர்த்தி வருக. அனைவருக்கும் வணக்கம். Pain is a sign that you are alive. Problem is a sign that you are strong. Prayer is a sign that you are not alone. ஆகையால் இறைவனை வணங்கி என் நன்றியுரையை ஆரம்பிக்கிறேன். அன்பு நன்றி கருணை கொண்டவன், மனித வடிவில் தெய்வம். இதை நாம் நம் முன்னாள் துணைவேந்தர் புன்னவைக்கோ அவர்களின் வடிவத்தில் நாங்கள் பார்க்கிறோம். அவர்களை இந்த MTS சார்பாகவும் பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி BECH சார்பாகவும் நன்றி கூறுகிறேன். இரண்டாவதாக, happiness consists in activity. It is a running stream, not a stagnant pool. MTSம் BECம் இதை அவ்வப்போது ப்ரூவ் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறது. ஏனென்றால் நேற்று நடந்த நிகழ்வு, இந்த தொடர் 12 நிகழ்வு ஓடும் நதி போல, அதுவும் வேகமாக ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது. முதல் ஆரம்பித்தது போல இருக்கிறது. இன்று 12வது நிகழ்வு நடந்து முடிந்து விட்டது. ஆகையால் இந்த ஆக்டிவிட்டி மூலம் அவர்கள் நமக்கு எல்லாருக்கும் சந்தோஷத்தை கொடுப்பது மட்டுமின்றி அவர்களும் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் எங்க பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக சார்பாக நன்றி, அந்த உள்ளிட்ட அனைத்து பொறுப்பாளர்கள் அவர்களுக்கும் நன்றியை கூறிக்கொள்கிறேன். Confidence and hard work is the best medicine to kill the disease called failure. It will make a successful person என்பதை உணர்த்துவது போல் எங்கள் டைரக்டரும் டெப்டி டைரக்டரும் எங்களுக்கு அவ்வப்போது எங்களை நினைவூட்டுவார்கள். அவர்களையும் நான் இந்த தருணத்தில் நன்றி கூறுகிறேன். சவால் என்ற வார்த்தைக்குள்ளே வாசல் என்ற வார்த்தை மறந்து இருக்கிறது. நீ எதிர்கொள்ளும் சவால்களே தான் உன் எதிர்காலத்தின் வாசல்கள் இருக்கின்றன என்பதை உணர்த்துவது போல நம் தலைமுறையில் நமது
முன்னாள் துணைவேந்தர் ப்ரொஃபசர் பொன்னோய் பாஸ்கரன் அவர்கள் கூறியது மிகவும் அருமையாக இருந்தது. அவர்களுக்கும் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக சார்பாகவும் எம்டிஎஸ் சார்பாகவும் நன்றி கூறிக்கொள்கிறேன். பணம் உலகத்தை கவரும், அழகு உள்ளத்தை கவரும், வார்த்தைகள் மனிதர்களை கவரும். அறிமுறை உரையை மூலமாக நம் அனைவரையும் கவர்ந்த அம்மா விஜயலட்சுமி அவர்களுக்கும் எங்களது சார்பாக நன்றியை கூறிக்கொள்கிறேன். சிலரது வார்த்தைகள் இன்பத்தை கொடுக்கும், சிலரது வார்த்தைகள் உற்சாகத்தை கொடுக்கும், சிலரது வார்த்தைகள் தன்னம்பிக்கையை கொடுக்கும், சிலரது வார்த்தைகள் மட்டுமே வாழ்க்கையை கொடுக்கும். ஆனால் நாம் சிறப்புரையாளர்கள் அவர்களின் வார்த்தைகள் இவை அனைத்தும் நமக்கு கொடுத்தது இன்று. ஆகையால் அவர்களுக்கும் நமது பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி பெக் சார்பாகவும் எம்டிஎஸ் நிர்வாகம் சார்பாகவும் நன்றியை கூறிக்கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் நன்றி. ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இந்த நான் வருகின்ற அதாவது வர்ற 25ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை வருது. அது விஜயதசமியாக வருது. சரஸ்வதி பூஜை, விஜயதசமி 2 விடுமுறையா இருக்கலாம். அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை தவிர்த்திடலான்னு பாக்குறேன். இனிமேல் அதுக்கு அடுத்த வாரம் 1ஆம் தேதி வரும்னு நினைக்கிறேன். என்ன ரவிச்சந்திரன், நவம்பர் 1ஆம் தேதியாக வரும். அதனால வர்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை கிடையாது. சரியா? ஞாயிற்றுக்கிழமை வேண்டாம். ஏன்னா சரஸ்வதி பூஜை 2 நாள் விடுமுறையா இருக்கிறதுனால நாங்க சனிக்கிழமையே சிந்தனை அரங்கம் வைக்கல. அறிவியல் அரங்கத்துக்கு விடுமுறை விட்டுற வேண்டியது. அறிவியல் அரங்கத்திற்கு விடுமுறை. ஏன்னா எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நமக்கு இதாகிறதுனால அந்த லீவு, அந்த பர்டிகுலர் பண்டிகை வரும் பொழுது அது எல்லாரும் அதை வேணும்னு இருக்காங்க. அதனால நம்ம வர்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் கிடையாது. சரியா? அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வச்சுக்கலாம். அதான் அந்த தகவலையும் சொல்லிக்கிறோம். சொல்லுங்க. அந்த கோவிட் கதா நீங்க ரிலீஸ் பண்ணல, என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சார். நேற்று வர முடியாத ஒரு சூழல், வெளியே கலந்துக்க முடியல. ரொம்ப நல்லா. அப்புறம் யூடியூப்ல பார்த்தேன், ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. வாழ்த்துக்கள் சார். வாழ்த்து. நன்றி நன்றி. அதே நேற்று நாங்க எல்லாருக்கும் போட்டுட்டோம். அந்த அந்த நிகழ்ச்சி ரொம்ப நல்லா வந்து நாங்க கூட எதிர்பார்த்ததை விட சிறப்பா இருந்தது. சரியா 3 மணிக்கு ஆரம்பிச்சோம், சரியா 5 மணிக்கு முடிச்சிட்டோம். 2 மணி நேரம். ஆனா இன்டராக்டிவ் செஷன். என்னன்னா அவரு நல்ல மினிஸ்டர் பேசுறாரு, உடனே பதில் சொல்றாரு செக்ரட்டரி. திரும்ப அடுத்து செக்ரட்டரி, ஸ்டேட் செக்ரட்டரி பேசுறாரு, பதில் சொல்றாரு. இந்த மாதிரி நம்ம அறிவியல் அரங்கத்துல இந்த கோவிட பத்தி கூட யாராவது ஒருத்தர் பேசுற மாதிரி கூட நம்ம பண்ணலாம் சார். ஒரு இதுல கூப்பிடலாம். அவங்க இந்த விழிப்புணர்வுல அதுவும் வரும் இல்லைங்களா? விஞ்ஞான பூர்வமா எல்லாருக்கும் போய் சேர்ற மாதிரி ஒருத்தர் நீங்க உங்களை சொல்ல வேண்டிய ஈஸியா நீங்க பிடிச்சிருங்க. ரிசோர்ஸ் பர்சன் ரெடியா இருக்காங்க. நம்ம டாக்டர் ரகுநந்தன் இருக்காரு, வாழ்த்து. அவர் தான் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் டாக்டர், கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாட்டுல மெடிக்கல் டீம் ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்கல்ல, அதுக்கு ஹெடட் பை டாக்டர் ரகுநந்தன். I will ask him to deliver a special lecture on this occasion. சரியா? டைம் கிடைக்குதோ அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவங்களே ஒரு வாரம் நம்ம இது பண்ணிடலாம். அத நம்ம பண்ணிடலாம். அது எவ்வளவு விரைவா பண்ண முடிந்தால் நான் நவம்பர் 1ஆம் தேதி இந்த சண்டே விட்டு அடுத்த சண்டே அவரை வர சொல்லியிருக்கேன். provided he is available. அல்லது யாரையும் ஒருவர் அந்த தலைப்புல வருவாங்க. கோவிட்டை பத்தி பண்ணிடுறோம். சரியா? நல்ல கோவிட் கதை நேத்து நடந்தது ரொம்ப எல்லாமும் 100க்கு 100 சிறப்பா நடந்தது. ஒரே ஒரு குறை, நம்ம ரவிச்சந்திரன் இல்லாததான் ரொம்ப ஒரு குறை. ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியூர் போயிட்டது, டிராவல்ல இருந்து. எல்லாரும் ரொம்ப இன்வால்வ்மென்ட்டோட கலந்துக்கிட்டாங்க. அதுதான் பாராட்டப்பட வேண்டியது. இல்ல அது சொல்ல வேண்டாமே சார். எம்டிஎஸ் பண்ணினால அது அருமையா தான் இருக்கும். அது நிகழ்ச்சிகள் ஒரு ரோபோட் இது பண்ணது மாதிரி எந்த இடத்துலயும் தடங்கள் இல்லாத அழகா போயிட்டு இருந்தது. அத ரொம்ப சிறப்பா செஞ்சது நம்ம பேராசிரியர் ரஞ்சனா அவர்கள். அதுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ட்ரீட் கொடுக்க சொல்லுங்க சார். நிச்சயமா. இந்த கோவிட்லயா? சரி, இப்ப நிறைவாக தமிழ் பண்பாடு இருக்கு சார், ரெக்கார்டிங்ல இருக்கு. ரைட், நன்றி. இப்ப சிவன்யா ஒரு தமிழ் பண்பாடிவாங்க. சிவன்யா. ஓகே சார், थैंक यू. வாழிய செந்தமிழ் வாழ்க நற்றமிழர், வாழிய பாரத மணி திருநாடு. வாழிய செந்தமிழ் வாழ்க நற்றமிழர், வாழிய பாரத மணி திருநாடு. வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம், வந்தே
வந்தே